Now the respiratory mechanism in case of the birds. For respiration at the rest and during flight, pigeons use different mechanisms. म्हणजे ज्या वेळेला बर्ड रेस्टमध्ये असेल त्या वेगळं आणि फ्लाईटमध्ये असेल ते वेगळं, अशा दोन मेकॅनिझम्स आहेत. So first we will see about the breathing or ventilation at rest. A resting pigeon lowers and raises the sternum alternatively by the action of the intercostal and abdominal muscles respectively. हे मसल्समुळं काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होणार आहे. याच्यामुळं जी स्टर्नम्स आहेत दॅट रेज अल्टरनेटिव्हली. Lowering of the sternum enlarges the body cavity, creating a negative pressure in it. This causes the fresh air to be sucked through the respiratory tract into the lungs. Some of the incoming fresh air passes directly into the air sacs and they expand. Some air goes into the air capillaries where exchange of gases takes place. हे झालं स्टर्नम लोअरिंग झाल्यानंतर. आता रेज झाल्यानंतर काय होणार? Raising of the sternum reduces the body cavity and causes pressure over the air sacs. This pressure forces the air from the air sacs partly through the recurrent bronchi into the air capillaries for exchange of gases and partly through the secondary bronchi and respiratory tract to the exterior. The bronchioles of birds receive fresh air during both inspiration and expiration, and whole of the air changed, leaving non-residual air in them. As a result of this, the aeration of blood is complete, and this is responsible for the high metabolic activity and high temperature. Birds have a high respiratory rate, that is, it is 25 to 29 times per minute at rest in pigeon. Now second one is the breathing or ventilation during flight. बर्ड ज्या वेळेला फ्लाईटमध्ये असेल त्यावेळेला ब्रीदिंग त्याचं कसं होणार? ड्युरिंग फ्लाईट when sternum is rendered immovable, the breathing movements are produced by the elevation and depression of back and the movement of pectoral muscles. The air is constantly renewed and passes several times over the respiratory epithelium of air capillaries. It is because of the intercommunicating system of tubules. The aeration of blood is absolute, allowing a high degree of muscular efficiency and maintaining a high blood temperature, body temperature. The respiratory rate during flight is about 450 per minute. बघा, ड्युरिंग रेस्ट किती होतं रेस्पिरेटरी रेट? दॅट इज 25 to 29. आता फ्लाईटमध्ये बघा किती आहे 450 पर मिनिट. सो दॅट इज हाय.
म्हणजे एवढी त्याच्यामध्ये इफिशियन्सी आहे. नाऊ विल सी दी पिक्युलॅरिटीज अँड इफिशियन्सी ऑफ बर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टीम. म्हणजे हे जे महत्त्व काय आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं ह्या टॉपिकमध्ये स्टडीला काय घेतलेलं आहे. फर्स्ट, that is the respiratory system of bird is highly efficient and peculiar. म्हणजे असलं रेस्पिरेटरी सिस्टीम दुसऱ्या कुठल्या ॲनिमलमध्ये नाही सापडणार. सो विल स्टडी वन बाय वन. देर इज unidirectional flow of air through the parabronchi and air capillaries of lungs. The direction of blood flow in the blood capillaries of lungs is crosswise to the flow of air. It maintains a steep concentration gradient and allows the blood to become fully oxygenated. The system of gaseous exchange is called the cross current exchange. Now the second one is the continuous flow and cross current exchange allows the extraction of more oxygen. आता याच्यामध्ये जे आहे फ्लो कसा आहे कंटिन्युअस आहे आणि क्रॉस करंट एक्सचेंज ह्याच्यामुळं काय होणार आहे त्या बर्ड्सला जास्तीत जास्त ऑक्सिजन मिळणार आहे. नाव थर्ड वन इज देर इज नो डेड स्पेस इन दी लंग्स. आता ही डेड स्पेस म्हणजे काय आहे. यू नो दी रेस्पिरेशन इन्क्लूड्स टू प्रोसेसेस. रेस्पिरेशनमध्ये काय दोन प्रोसेस आहेत. एक इन्स्पिरेशन आणि दुसरं एक्सपिरेशन. आता इन्स्पिरेशनच्या वेळेला काय होणार ऑक्सिजन म्हणण्यापेक्षा एअर आत घेणार आणि एक्सपिरेशनच्या वेळेला बाहेर सोडणार. आणि ह्या दोन्हीच्या मधला जो गॅप आहे म्हणजे कंप्लीट रिकामा होत नाही आहे एक्सपिरेशनच्या वेळेला. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे देर इज नो डेड स्पेस. इथं शिल्लक राहत नाही सगळंच बाहेर टाकलं जाते. बाकीच्या ॲनिमल्समध्ये लंग्समध्ये काही प्रमाणामध्ये शिल्लक असते. नाव फोर्थ वन इज द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर्स बोथ ड्युरिंग इन्स्पिरेशन अँड एक्सपिरेशन. आता ह्याच्यामध्ये दोन्ही प्रोसेसमध्ये गॅसियस एक्सचेंज होत असते. तसं बाकीच्या मॅमल्समध्ये होत नाही. इट टेक्स 2 फुल ब्रीदिंग सायकल्स टू मूव्ह अ सिंगल इनहेल्ड व्हॉल्यूम ऑफ एअर थ्रू इट्स कंप्लीट पाथ इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टीम. The respiratory rate in birds is quite high. It varies under different conditions. म्हणजे ही conditions that depends on the conditions. आता किती आहे रेस्पिरेटरी रेट हाय आहे म्हणजे दॅट इज 450 म्हणजे ड्युरिंग दी फ्लाईट. आणि ड्युरिंग रेस्ट किती आहे दॅट इज 25 to 29. सो दॅट इज ऑल अबाउट दी रेस्पिरेटरी मेकॅनिझम इन बर्ड्स.